Good morning, my dear students. Welcome to my YouTube channel. Today we read class 8th English topic Monguis SGP2. First of all, I read the passage SGP2. You close your book and listen me carefully. Mongooses are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes. They continually dodge snake's attack until after a while the snakes gets tired. Then they quickly dive in for the kill. All the female mongooses have their kitten at about the same time. They are raised by the whole group in a den made inside an old termite hill or hollow log. When most of the adults are out of looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the others return for the night. Then we see some difficult words in this passage. You write down in your notebooks. Hurt, it is a noun form, that means bodily damage. Then reaction, it is also a noun form, reacting to against something, प्रतिक्रिया. Dodge, गोटे पार्श्व को सत्वर घुंची जीवा. Move quickly to one side. Dive in means to throw oneself, लंफ देवा. Kitten, it is also a noun form, young mongoose, नेउल छुआ को किटेन कहा जाउची. रेज्ड, इट इज ए भार फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म रेज, पास्ट फॉर्म रेज्ड मीन्स कॉज टू डेवलप एंड लुक आफ्टर, लालन पालन करिबा. डेन, इट इज ए नाउन फॉर्म दैट मीन्स होम ऑफ एन एनिमल. हालो लॉग, एम्प्टी लॉग जोटा कि पोला काठ. स्टैंड गार्ड, निर्दिष्ट स्थान रे जगी रहिबा. टर्मिट मीन्स व्हाइट एंट जोटा कि उई हुंका. स्ट्राइक, एटा भार फॉर्म, जोर रे आघात करिबा. टू पुट वन सेल्फ इन ए पर्टिकुलर पोजिशन. स्ट्राइक, नाउन फॉर्म, सडन अटैक, अतर्कित आक्रमण. एडल्ट मीन्स ग्रोन अप, वयस्क व्यक्ति. दीज आर द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड you know the meaning of these difficult words. Then you look at your book. I express meaning of this paragraph 3 and 4. Mongooses are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. नेउल माने सेमाने प्रसिद्ध लाभ एइथिपाई करिथांती जे कि साप को सेमाने मारिबारे सक्षम होइथांती किंतु निजे आघात प्राप्त होंती नाही. Their reactions are so fast that तांकर प्रतिक्रिया एते क्षिप्र जे they can dodge each time the snake strikes. Dodge means move quickly to one side. When they attack the snake when the snake attack the mongoose, the mongoose move quickly to one side. Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes. जेते थर साप ताको आक्रमण करे से गोटे पार्श्व को डेई पड़े. They continually dodge snakes attack until after a while the snakes get tired. साप क्लांत हवा पर्यंत से माने नियमित भाव रे माने साप को आक्रमण करंती एवं गोटे पाख को साप जेते आक्रमण करे से माने गोटे पाख को घुंची जांती. The snakes gets tired. Then they quickly dive in for the kill. When the snakes tired, they suddenly quickly dive in for the kill. तापर से साप ऊपर डेई पड़ी कि साप को मारी दियंती. All the female mongooses have their kitten at about the same time. सही समय रे जो माई नेउल गुड़िक माँ नेउल गुड़िक से तांकर पिला मानकर जत्न नहीं थांती. They are raised by the whole group in a den made inside an old termite hill or hollow log. गोटे काठगंडी भितर हो किंबा उई हुंका भितर हो सेमानंकु लालन पालन करा जाई थाए. सेमाने दल बांधिक रुहंती एवं जो फीमेल मंगूस से लालन पालन करथांती. When most of the adults are out of looking for food, जो जुब नेउल गुड़िक से खाद्य अन्वेषण रे जाती.
वन और टू मेल्स स्टे बिहाइंड गोटे कि दुईटी नेउल अंडीरा नेउल स्टे बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड अंटिल द अदर्स रिटर्न फॉर द नाइट अन्य नेउल गुड़िक राति फेरिबा पर्यंत से माने तांको बसारे से उई हुंकारे बा काठगंडी भितर से माने जगी रही थांती। दैट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू पैरा 3 and 4. Then I shall ask you some comprehensive question. You try to give its correct answer. Question number 1. Look at your book. What is the first para about? Who can say? Raise your hand. What is the first para about? The first para is about how mongooses kill snakes. प्रथम पाराटा कौ विषय रे? प्रथम पाराटा होची किपरि नेउल माने साप मानकु मारि थांती। Again you look, what is the first para about? The first para is about how mongooses kill snakes. Then question number 2, what are mongooses famous for? नेउल गुड़िक कौन पाई प्रसिद्ध? Mongooses are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. सेमाने एइथिपाई प्रसिद्ध लाभ करथांती सेमाने साप माननकु मारिबारे सक्षम होंती एवं निजर किछि क्षति पहुंचांती नाही। Then question number 3, what is very special about their killing snakes? साप को मारिबारे तांकर स्वतंत्र कौन गुण थाए? The very special about mongooses killing snakes is that they kill snakes without getting themselves hurt. That is the special. Then question number 4, what do they do when the snake strikes? Does means you look in your notebook, move quickly to one side, गोटे पार्श्व को घुंची जिबा। What do they do when snake strikes? जेतल साप आघात करे से माने कौन करंती? When the snake strikes, they move suddenly to one side to avoid it. Who is quicker? किए अधिक क्षिप्रतर? The snake in its strikes or the mongooses in dodging the strike? The answer is the mongooses is quicker in dodging the strike of the snakes. साप को आक्रमण कला पड़े किए अधिक क्षिप्रतर थाए? नेउल अधिक क्षिप्रतर थाए। Then question number 6, when do they kill the snake? Immediately or making it tired? The answer is that they kill the snake after making it tired. केते बेले से माने साप को मारी थांती? हठात मारी थांती ना से क्लांत होला परे मारी थांती? The answer is, again you see the answer, they kill the snake after making it tired. तो क्लांत करि साइला परे से माने ताको मारी थांती। Then question number 7, where do mongooses live? mongooses माने कोउडी रुहंती? The mongooses live in a den made inside. Then question number 7, where do mongooses live? The mongooses live in a den made inside an old termite hill or hollow log. The question number 7, you see again, where do mongooses live? नेउल गुड़िक केउठी रहंती? The mongooses live in a den made inside an old termite hill or hollow log. फंपा काठ भितर हो किंबा उई हुंका भितर हो से माने बसा तैयारी करी रहंती। Then question number 8, you already know from paras 1 and 2 that mongooses live together. प्रथम द्वितीय पारा तुम पूर्व क्लास रे पढ़ी से माने एकाठी रुहंती। तार व्हाट अदर थिंग्स ऑफ दिस टुगेदरनेस डू यू फाइंड इन पारा 4? चतुर्थ पारा रे गोटे जिनस अच्छी से जो एकाठी रहीबार आउ गोटे गुण कौन अच्छी से अन्य जिनसटा? द अदर थिंग्स ऑफ द टुगेदरनेस ऑफ द mongooses आर, Number 1, they raise their kittens in the den together. तार अर्थ पिला माने बुझी पारछन ना नहीं? से माने एकाठी से मानकर पिला गुडी को डेन भितरे रखिकी पालन करि थांती। 1 or 2 male mongooses stay behind to stand guard. जणे किंबा गोटिए किंबा दुईटी अंडीरा नेउल से माने गार्ड हिसाब रे गात भितरे थांती। को पर्यंत? अंटिल द अदर रिटर्न टू दी डेन, अन्य माने तंगर गात को फेरिबा पर्यंत। देन क्वेश्चन नंबर 9, हु लुक आफ्टर द किटेन, द स्मॉल वन्स? व्हेन मोस्ट ऑफ देम गो आउट फॉर फूड, द मेल्स और फीमेल्स? किए से पिला मानकर जतन नहीं थांती? किटेन मीन्स द स्मॉल वन्स। व्हेन मोस्ट ऑफ देम गो आउट फॉर फूड, द मेल्स और फीमेल्स? किए जतन नहीं? मेल माने जतन नहीं थांती ना फीमेल माने जतन नहीं थांती?
The answer is that all the female mongooses look after their kittens when most of the adults go out looking for food. Then question number 10, can you guess why do the males stay behind? One or two males stay behind to stand guard until others return to the den for the night. That is all about the mongooses SGB2. The topic is completed. You can ask any doubt and other difficult words if you don't understand. Thank you to all. Like, share and subscribe my channel.